안녕하세요. 태권도 세계 최고의 정상급 선수들이 저희 연합 태권도 미디어 인터뷰에 응해 주셔서 대단히 감사합니다. 이번 무주 태권도 대회, 세계 태권도 대회는 역사적 측면과 상징적 측면에서 매우 뜻이 있는 대회입니다. 그것은 세계 태권도 선수권대회에 한국 대통령이 개막식에 참석하여 태권도의 높은 가치를 인정하고 종주국으로서 지구촌 태권도 발전에 적극적인 지원을 하겠다 하였고, 세계 유일의 분단국가이지만 북측 태권도 시범단이 이곳에서 최초의 시범을 펼치면서 한반도의 평화와 나아가서 통일의 물꼬를 열어주는 아주 뜻 있는 대회이기 때문입니다. 다만 이런 분위기 속에 WTF 주최 경기 태권도가 매우 박진감이 떨어지면서 세계인들에게 태권도의 인기가 많이 떨어지는 문제점을 안고 있습니다. 특히 2020년 도쿄올림픽에서 경쟁 종목인 가라데와 함께 유사한 격투기 종목으로서 선의의 경합을 펼치며 IOC와 세계인들에게 평가를 받게 되는데, 우리의 태권도가 압도적인 우수한 격투기란 평가를 받아야 한다고 생각합니다. 그래서 우리의 태권도를 더욱더 발전적으로 나아가기 위해 두 선수와의 인터뷰를 진행하는 것입니다. 두 선수는 저희 연합미디어의 질의에 솔직하고 발전적인 답변을 부탁드립니다. The World Taekwondo Championship is a highly meaningful contest in the historic and symbolic aspect of the World Taekwondo Championship. It will attend the opening ceremony of the World Taekwondo Championship to honor the high value of Taekwondo and become a world national target. The North is the only divided country in the world. If Taekwondo industrial complex present the first demonstration here, it is very meaningful contest that will open up the pace of the peninsula. However, it has been a problem for the World Taekwondo Organization with the popularity of Taekwondo in the World Taekwondo Organization, especially in the 2020 Tokyo Olympics, as a flag will the judged by IOC and the world and will judged by our Taekwondo. It should be evaluated as an excellent performance. That's why we have an interview with two players to get our Taekwondo to the further. The two players have an honest and advanced answer to the question of our Korean media. 태권도를 시작한 동기가 어떻게 되는지 여쭤보겠습니다. How can you start your Taekwondo life from first time? When and why you started Taekwondo? I started Taekwondo when I was 5 years old, and the reason I started Taekwondo was because of my older brother. Okay. I looked up to my older brother very much, and anything that he did, I wanted to do as well. My father thought Taekwondo was very good for his family because of the discipline, character development, learn how to defend yourself, and also I liked it because I was an active child and I like kicking and punching. And so it became something my family and I did together. We traveled around the country together and we enjoyed it, and that's why I still at 38 years old am still doing Taekwondo, because I love it just the same when I was a little child. 5살 때부터 이제 태권도를 시작했고요. 형이 태권도를 먼저 시작해서 그걸로 이제 흥미가 생겨서 온 가족이 좀 굉장히 액티브하고 뭐 펀칭하는 것도 좋아하고 발로 차는 것도 좋아하고 이제 전국을 돌아다니면서 세계 이제 뭐 대회도 많이 나가고 하면서 지금 5살 때부터 38살이 될 때까지도 즐기고 있다고 합니다. So how about the Tazegul? So how can you start as a Taekwondo life? Tekvando'ya 5 yaşında başladım. Televizyondan, filmlerden, Jet Li çekeceğim filmlerinden ilham alıp ben de aynı şekilde tekmeler atmak istedim. O yüzden onlar gibi fantazi dövüş bir tarz yaptım. Onlar da döne döne uça uça gidiyordu. Öyle çocukken başladım. Sevdim tekvandoyu. Saygı çerçevesi içinde çok disiplinli bir spor olduğu için ve gerçekten salonda aile edindik. Bu da
daha çok sevdirdi Taekwondo'yu. Başarı gelince de insan hem sevdiği işi başarılı olunca daha çok seviyor. I was starting his Taekwondo is 5 years old, and I was starting for the movies, is for Bruce Lee, Jackie Chan. With I watched with like them because they are like a turning all the time. I was like sampling to them. I was trying like them. I want to be there, like them, and then I loved Taekwondo too much because of respect and discipline for everything inside. And now we are big family. Now I'm here. I'm really happy for I'm Taekwondo player. 타제굴 선수도 5살 때부터 태권도를 시작을 했고요. 가족들 모두 좀 태권도에 대한 사랑이 남달라서 뭐 이제 존중을 하거나 태권도의 제일 중요한 정신, 태권도 정신에 대해서도 굉장히 존경의 마음이 있어서 모든 가족들이 태권도에 대한 존경하는 마음부터 예의 이런 거 중요하게 생각하는 거에서 굉장히 뜻깊게 생각을 하고 지금까지도 태권도를 많이 사랑하고 있고 온 가족들이 가족이 많이 늘어났지만 시간이 지나면서 그 가족들도 모두 태권도를 사랑하고 있다고 합니다. 다음 질문은 최근 근황에 대해서 여쭤보도록 하겠습니다. How's it doing nowadays? Recently, have any special things around your life? Do I have any special things going on in my life? Yes. How's it going? Good. Your life my life is good. My sister, she's having her second baby, so I'm happy for her. My brothers are doing well. I thank God for me being here. This is my 9th World Championships that I'll be competing in. The first one I competed was in 1997, so it's been 20 years since my first World Championships. So I'm happy. I'm happy and I'm thankful for this opportunity. Yeah. 벌써 20년 동안이나 지금 컴피티션에 대회에 나오고 있는데요. 지금 최근 근황은 뭐 여동생이 둘째를 낳았다는 거 그런 즐거운 소식이 있고 뭐 형제도 남자 형제분도 계신데 동생 is it your older brother or younger brother, younger sister. 남동생분도 굉장히 hago 있는 일 잘 되고 있고 모든 게 너무 즐겁고 행복하다고 합니다. Yani Taekwondo'da çoğu şampiyonluklarım özeldi benim için. Taekwondo'dan özel bir şey daha var işte o da eşim. Taekwondo sayesinde eşimle tanıştım. Şu an neredeyse 2 yaşında bir kızım var. Eşim tekrardan hamile. 5 aylık. Bir tane de oğlum olacak. Yani Taekwondo çok şey kazandırdı bana. En özeli de onlar, ailem benim için. All the medal is it was special for me, but is more than special for me is my family. I met my wife during the Taekwondo, and now I have almost 2 years old my daughter, and now we are waiting is second one is almost 5 months. My wife is pregnant. I'm so happy because my family is Taekwondo, like a Taekwondo family, and also my wife is inside the Taekwondo family. I searched with Taekwondo. I got my wife. I'm so happy with my family and with Taekwondo family. 타제굴 선수는 와이프도 태권도를 하면서 만나서 지금은 굉장히 예쁜 2살 정도 된 딸이 있고요. 지금 두 번째 아이를 기다리고 있는 중이라고 합니다. 임신한 지 이제 5개월 정도 됐는데요. 모든 게 태권도에서 이루어진 거라서 좀 더 뜻깊다고 생각하고 있습니다. 너무 행복하다고 말씀하시네요. 세 번째는 how is the feeling this game for it's a MUJU Championship, Taekwondo Championship, this in 2017. So how do you feeling? Do you feel is it good or is there anything that you want to mention of that? About this is a MUJU Championship. 무주 세계 태권도 대회에 대한 느낌 여쭤보도록 하겠습니다. Yes. So your question is for how do you feel about this game, this championship? Well, I think it's great that the World Championships are here in South Korea. This is the birthplace of Taekwondo, so it's always good. And this is the first time that I've seen
the Taekwondo Museum, being here in MUJU. So it's wonderful that to be able to see that. And also for me, it's you know, the first time I won my first World Championships was in Korea. In 2001. So 16 years ago here in Korea, and so here I am again in Korea. So my hopes and aspirations obviously is to become a world champion again. I'm going for my 6th world title. So God willing, everything goes well. I feel good, and I rock and roll on Friday. Okay, good. 그래서 지금 스티븐 선수, 로페즈 선수께서 말씀하신 거는 처음에 1995년, 1995, right? No, my first one was 97. 97. 1997년에 처음 메달 딴 곳이 서울이었고, 한국이었고, 한국은 이제 태권도가 태권도의 종주국이기 때문에 굉장히 의미가 깊다고 생각을 합니다. 그리고 무주까지 와서 이렇게 다시 한번 대회에 참여하게 돼서 너무너무 기쁘고, 이번에 6번째 세계 대회에 참여하게 된 거에 대해서 이번에도 좀 좋은 성적 이뤘으면 좋겠다고 말씀하셨습니다. Buraya olimpiyatlardan sonra hiç idman yapmadan geldim. Olimpiyatlardan sonra bir hayal kırıklığı yaşadım. Bir ara vermek istedim. Belki tekvandoyu bırakmayı düşündüm. Buraya zaten farklı bisikletle yarışmaya geldim. Daha önce 2 kez Kore'de şampiyona vardı. Gençler Dünya Şampiyonası. 1. olmuştum. 2011'de de tekrardan burada şampiyonluk yaşamıştım. Kore tabii tekvandonun doğduğu yer. Buraya da olmak çok güzel. MUJU da güzel bir organizasyon olmuş. Gerçekten her şey çok güzel olmuş. Ve buraya gelme nedenim takımla beraber olmak. Belki bir mucize gerçekleştirmek ama bir hedefim yoktu buraya gelirken. Diyeceklerim bu kadar. Okay, after the Olympic Games, I can't do that, the training too much, because I don't know, after the Olympic Games, I was like disappointed a little bit. I feel like that, and now I'm coming here, different weight category. I have a no goal in the MUJU, but if I say for MUJU, it's very nice because I came in Korea. It's 2 times before. Is for the World Junior Championships. I got the gold medal, and also 2011 I got the gold medal again. Korea is very nice for me because of the Korea of the Taekwondo is starting the Taekwondo, beginning the Taekwondo in Korea. But just I came here with together our team. I give them some support to them, and that's it. And also that area, I love that the atmosphere in Taekwondo room. I think now is going on like that. 타제굴 선수는 지금 새로 바뀐 어떤 그 체급 그 체계가 조금 어색하다고 낯설다고 하시는데요. 그런 부분에 대해서 뭐 조금 그런 부분 낯설지만 이곳에 온 것 자체가 너무 영광이고 좋고요. 터키 팀에 대해서 응원해주고 좋은 성적 거뒀으면 하는 마음으로 와 계시다고 하십니다. T1 여기 지금 태권도 1에서 경기를 하고 있는데 태권도 1에 대한 느낌에 대해서 여쭤보도록 하겠습니다. So do you feel that how's about the Taekwondo 1? I mean, it's arena and it has you already told me that Taekwondo museum, all the things around is the facilities. Is it good or not? No, Taekwondo 1 facilities are top of the line. It's beautiful. I think it's a huge tourist attraction. Again, this is my first time being here, and I love that Taekwondo has made a place like this, like the Mecca for Taekwondo, in a place where everyone can come and visit. And I think it's wonderful that it's happy. It brings me pride to be able to see something like this. 태권도 원에 있는 이렇게 모든 그 시설들에 대해서 굉장히 태권도만을 위한 장소로 만들어진 것 같이 정말 깊이 느껴져서 너무 기쁘고 이곳에 오셔서 이렇게 보니까 태권도만을 위한 장소라는 게 따로 생겼다는 거에 대한 너무 자부심도 생긴다고 하십니다. Burada gerçekten çok güzel bir kompleks yapmışlar.
Her yer inanılmaz güzel duruyor. Yani sanki buralar tekvando için yapılmış gibi diyeceğim ama zaten öyle. Yani gerçekten dışarıdan gezirken doğanın tadını çıkarıp dağda antrenman sonrası ya da maç sonrası ormanlara bakıp stres atabiliyoruz burada. Organizasyonu çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Tüm emek veren volunteerlere de teşekkür ediyorum. Burada Kore halkına da teşekkür ediyorum. Buraya bize duydukları ilgiden dolayı hep yardımcı olmaya çalıştılar bize. Her şey çok güzel olmuş. Gerçekten diyecek bir şeyim yok. Gerçekten burada olmaktan mutluyum. I saw is Taekwondo one really I'm feeling is comfortable because everywhere is nature and just for Taekwondo is here. If after the training you can feeling the more oxygen, it's because everywhere is nature and like a mountain. And I want to say to organizing committee, thank you for all your effort because you are doing really good job, and also volunteer, and also special thanks to Korean people. They are really nice, always smiley and friendly for us, and everything looking really good. Good facility just for Taekwondo. Thank you for everything. Thank you. 타제굴 선수는 이곳이 자연 친화적인 이런 디자인이 너무 마음에 들고 공기도 너무 좋고 모든 그런 시설들이 태권도에 관련된 시설들이라는 것 자체가 되게 좋다고 하시고요. 무엇보다도 자원봉사자분들과 뭐 지나다니면서 이게 인사하시는 모든 스태프들이 모두 친절했다고 하시고 그냥 일반 시민들도 항상 웃어주시고 친절하셔서 너무 감사하다고 전해달라고 하십니다. 이번에 지금 이 질문이 좀 중요한 질문일 것 같은데요. 태권도 새로운 규정, 룰에 대한 질문을 몇 가지 하도록 하겠습니다. 네, 최근에 점수에 집중된 플레이가 조금 잘못된 건 아닌가 하는 좀 질문을 해보려고 합니다. Recently, we can see that the players, the fighters, we can say there's athlete and a player. Anyway, they play is just simply they try to get some point only. So many people say that, and then they lose some of fans from the taekwondo. So how do you think about it? Do you think it's going wrong ways to the scoring? So do you agree about it, or how do you think about the rules, current rules? Right. Well, there's I think the philosophy that the World Taekwondo Federation has tried to do in order to have electronic chest protectors, electronic headgears, Yes. is in order to have more objectivity. I think that's what their purpose is. This sport is constantly evolving. It's constantly changing. And so what I can say from an athlete's perspective, it's very difficult from one competition, look, from Olympics to the next World Championships, we have new rules. Oh yeah. Who knows if the Grand Prix is going to be another rules. So as an athlete, what I can tell you that the constant change of rules from one competition to the next competition, this time is Dado, next time is KPMP, next time it would be, who knows what it would be. Yeah. Dado. So I think that is something that for an athlete's perspective is very difficult to deal with. Confused with that, right? Absolutely. And now talking about me personally, starting competing in 1994, my first World Cup, Okay. where it's 1 point to the head, you know, and you really had to hit somebody hard in order to score. Yeah. Personally, I prefer the other style where you really had to hit someone in order for it to score. That's my personal opinion. Personal opinion, I don't think you should do anything. If you go into a dojang, into Taekwondo school, 도장, yeah. do you teach this? You will never teach this kick Yeah, okay, yeah, this one. in a dojang. So, In boxing, for example, you can't do a back fist, right? It's no score in boxing. Yeah, You right. can't do this. It's a punch, but you can't do that. So in my opinion, I think they should get rid of the techniques that you would never teach in a dojo. Never. You will never
If you go into dojang and teach this, never, never. I've never seen that. But it could possibly score. But I think that's why this sport is constantly evolving, and that's why the rules are constantly changing, because they make rules, they go, maybe it's a good idea, and then they see it and they go, maybe it's not a good idea, and then they change it again. So I think the right idea is there to try to make the sport better, but again, it needs some it needs to be clarified, it needs to be polished, and it's not there yet. For example, here I've seen kicks, people getting hit hard. Yeah. Hard. No score. A toe is a score. Again, I think it's something it's a constant state of refinement. And I think it needs some refinement. You know, there's rules falling down every time. Yeah. In this competition, a lot of people are getting gamjangs. Yeah. A lot. I don't know if that's good or not. Yeah. So again, a lot of people, if you're training for 5 years, 10 years, when you go into the clinch and do this, and all of a sudden you change that rule, it's going to affect the athletes. Yeah. 지금 그 로페즈 선수가 굉장히 길게 설명해 주셨는데, 이제 제가 요점은 자세히 예까지 들어주시면서 모션을 보여주셨는데, 포인트를 따기 위한 그런 특별한 모션이 그게 굉장히 유리하다고 생각해서 태권도 도장이라는 표현을 쓰시면서 한국말로 도장이라고 말씀하셨는데, 도장에서 그렇게 가르치는 것은 전혀 없다는 거예요. 태권도의 정식 모션에는 절대 없는 걸 해서 점수를 얻어내야 되고, 그 매번 개정되고 바뀌는 룰에 따라서 선수들이 그걸 익숙하게 해 나가야 되는 게 굉장히 어렵고, 몇 년 동안 준비를 했는데 그 중간에 룰이 바뀌게 되면 거기에 대한 혼돈도 되게 많고, 사실은 조금 계속해서 개정이 되는 룰에 대해서 조금 불만이 있으세요. 그리고 실제로 기술이나 이런 거에 상관없이 정면으로 맞았을 때는 점수가 안 나도 여기 살짝 건드려도 1점 이렇게 나오는 거에 대한 전반적인 거를 이렇게 여러 가지 예를 들어서 얘기를 해주셨어요. 그래서 실제로 말씀하시고 싶으신 거는 개정되는 룰이 계속 바뀌고 물론 발전이나 어떤 더 나아지기 위한 시도인 거는 잘 알고 있지만, 그 전에 충분히 어떤 검증 절차와 그런 시도를 한번 해보고, 선수들에게도 조금 약간 이렇게 해볼 수 있는 기회가 주어졌으면 좋겠다고 말씀하셨습니다. Bu konuda Steven'e katılıyorum. Biz eski sporcular için, yani ben onun kadar eski olmasam da ben de manuel sistemden gelmeyim. Hep eski sistem, yıllarca çalıştık. Kaslarımızı güçlü vurmaya çalıştırdık. Yani 3-4 kere üst üste aynı ayakla sektirme değil de bir tane vurup net puan almaya çalıştık yıllar boyu. Şimdi bu saatten sonra da yeni sistemde gerçekten çok kolay puan alınıyor. Ve buna adapte olmak gerçekten bizim için daha zor. Çok daha fazla konsantrasyon, efor istiyor. Kurallarla da sürekli değiştirmek aynı şekilde. Önceden yani insan kafada halen mesela 4-5 puan geride olsa bile halen biz eski düşünüyoruz. Yani 1-2 puan öndeyken kendimizi önde zannediyoruz. Psikolojik olarak daha alışamadık henüz. Eskisi gibi uluslararası maçlara katılıp deneyimler kazanamıyoruz genç sporcular gibi. O yüzden benim için bir dezavantaj oluyor sürekli kurallar değişmesi. Ama yani elinden geldiklerine, çalıştıklarına inanıyorum bu spora daha güzelleştirmek için. Umarım bir gün bu kural değiştirmeleri durur ve eskisi gibi olur her şey. Hatırlat. Hepsini. I'm thinking same like Steven. Yeah, I'm not too much old taekwondo player, but I'm using the manual system. I always thinking like a manual system, because when I lead it during the game, 1 or 2 lead it, I was thinking it's like I'm really leading. It's big, but now is all the athletes. This system is get easy point, and not too much technique they are using. Just 1 or 2, and we are feeling like going down. Always
we are thinking like that, but it's we have the adaptation is very difficult that time, and also concentrate too. And all the time is changing the rules, very short time, and not for us, for everybody is adaptation is really difficult. And also, Steven's right, is a clinch. Everybody's suddenly, almost 6 months, is in Burnaby, Canada, something, and suddenly is cutting. And this is reflex, is a body reflex. It's like a technique. If you are starting when you're a child, your technique is stable, is standing. And it's changing is sometimes impossible. Maybe you can a little bit thrashing, but the otherwise impossible. And usually is young athletes too. But suddenly it's changing the rules. Maybe everybody's seeing some of the good athletes. It's all the performance is gone because it's motivation and concentration is gone too. Because that time is athletes feeling is bad. Because like all the time is training, hard training, and suddenly change, you have to training like that. That's the very bad motivation for them. Başka ne söylemiştik? Teşekkür ederiz. Yani elinden geleni yaptıklarını biliyorum. Güzelleştirmek Yeah, I know. İnşallah oturur. Also, WTF officials, they are trying the good. Maybe they thinking for the future. For thank you that one, but we are feeling like that. I am feeling also like that. Okay. 타제굴 선수도 스티븐 선수하고 굉장히 의견이 많이 일치를 하고요. WTF의 어떤 노력, 계속 나아지려고 하는, 개발하고 발전해 나가려고 하는 그런 부분에 대한 노력과 시도는 너무너무 감사하게 생각한다고 합니다. 그런데 앞에서 스티븐 선수하고 말한 것들이 많이 겹치는데 선수들이 준비를 하고 어떤 기존 룰에 대해서 굉장히 익숙해져 있는 상태에서 새로운 룰이 바뀌었다는 그런 상황에 닥치게 됐을 때 좌절감이나 이런 상실감이 굉장히 크다고 해요. 그래서 터키 선수들이 수적으로 많지는 않지만 굉장히 태권도를 사랑하는 마음이나 이런 거에 대해서는 누구에게도 지지 않는다 생각하는데 그런 부분에서 실망감이 굉장히 커서 조금 그런 부분에서 좀 아쉽다고 말씀하셨습니다. 먼저 most of a fan of taekwondo. The fans saying about us, our taekwondo, current taekwondo has lose that spectacle and powerful technical things and a performance also. So it is from everyone said is almost people said about is from the rules, because they just only focus on the headgear and the electric system for the scoring. So they just want to get easier to the taekwondo for the point. It's not for the showing really high technical the kicking or spinning. So now it's get less for the high performance from the players than before. So how is it going? How can we change it like this situation? So it's just only for the rule, or do you think it's other way? Any solution with that? 지금 태권도 팬들이나 어떤 태권도 관계자분들, 뭐 이렇게 태권도에 관심 있는 분들이 말씀하시는 게 태권도의 박진감이나 어떤 기술력이 파워나 이런 부분에 대해서 많이 조금씩 흥미를 잃어가고 있는 부분에 대해서 기술적인 부분에 대한 이제 얘기를 여쭤볼 건데요. 그런 부분이 어떻게 나아질 수 있을까 하는 부분 어떻게 생각하시는지 여쭤보겠습니다. It's okay. Listen, as I said in my answer before, I think Taekwondo is always progressing. It's innovative, it's changing. I know rules are being implemented to make certain people happy and to make it look objective. And now with the electronic chest protectors, electronic headgears, of course, there's been some development with innovations. Now there's more front leg fighters. Now the fighters are super tall. They don't have to have, look at these muscles. Oh, yeah. I was made to fight hard. And now I wish I was 6'8" and I could just do that because I would have a good opportunity to win. But as an athlete, I'm not the technical director. I prefer his style. I prefer
double kick, triple kick, nadaban, spinning. I enjoy those things. Yeah. I enjoy power. The unfortunate thing is, these are the rules. As an athlete, we train 2 hours, twice, 3 times a day. We want to win. You'll never see me do this. Maybe I should. Because maybe I'm dumb for not using techniques that everyone else uses to score easy points. But again, I didn't train my whole life doing these techniques. So, what can I tell you? It's... Is there any? Do you think there's any solution for that? The solutions? I don't know. I'll have to think about what's the solutions. But I prefer power. All I know, I like power. Yeah, I like like power kicks. I don't like it when you can just touch a toe. I don't like this. Maybe one day the WTF will have me as a person that can have a voice. The athletes, I think you should involve athletes that have been successful to have a voice in when they create the new rules. Yeah, okay. So you hoping like that, right? Who knows? Maybe they'll ask us. I don't know. Maybe there is a committee that's already out there that I don't know about. I don't know. 스티븐 선수가 이제 조금 몇 번 처음에 말씀하신 거랑 좀 겹치긴 하는데요. 그런 그냥 터치를 해서 점수가 나는 거에 대한 터치에 대해서 터치만 하는 거에 너무 집중되어 있는 경기에 대해서는 사실 별로 좋지 않다고 생각하시고 사실 신체 조건도 많이 바뀌었다고 생각을 하세요. 그러니까 그전에는 이렇게 웨이트 트레이닝 하시고 하셔서 근육도 있고 지금 신체 조건 자체가 다르게 키 크고 말라도 킥행 잘하고 점수를 잘 내는 선수들이 메달을 따는 형태로 가고 있기 때문에 그 부분에 대해서 옳지 않다고 생각을 하고 계세요. 그래서 그런 부분에 대해서 지적을 하셨고 어떤 특별한 방법이 있을까 여쭤봤는데 그거에 대해서는 계속 생각을 해봐야 될 것 같고 이렇게 생각하신 분들이 좀 모이면 세계 연맹에서도 조금 귀 기울여주지 않을까 하는 생각을 하신답니다. 네, Yani benim sistem yani gerçekten tekvando yapmıyoruz artık. Çoğu sporcular kickbokstan geldi. Başarılı olan sporcular altyapısı kickboks veyahut da semi kontak tekvandodan gelenler var ve başarılı olanlar var. Ve normal yıllarda tekvando yapan sporcuları gerçekten zorluyorlar. Çoğu zaman da yenenler de var. Yani o tekvando değil artık bizim izlediğimiz çoğu zaman. Ne yazık ki üzülerek söylüyorum bunu. Benim düşüncem yani bana sorulduysa şimdi cevabını vermek isterim. Mesela elektronik sistemle manuel sistemi birleştirip bir sistem ortaya çıkarabiliriz. Mesela vuruşları hem elektronik vermesi lazım hem hakem vermesi lazım. Yani hem temas olacak hem de hakemler basacak gibisine bir düşüncem var. Çünkü o zaman belki biraz daha adaletli olur. Çünkü hakemler ilginç Steven'in gösterdiği tekniklere demin gösterdiği gibi tekniklere puan basmazlar. Gerçekten tekvandoda olan tekniklere puan basarlar ve net vuruşlara puan basarlar. Bunu kombine edilebilse bence yine tekvando biraz eskiye dönebilir. Yani bazen çoğu zaman sistemler de saçma puan çıkarıyor. Kafama yediğimi hissetmediğim halde puan çıkıyor. Bazen bir vuruş oluyor. Geçen maç izledim. Rakip bir tekme attı. Eskiden omuzda kaldı diye puan çıkmazdı. Tam vuruş yoktu diye. Bir bakıyorsun 3 puan birden çıkmış. 9-0 oluyor maç. Yani bunlar tekvandoda hoş şeyler değil. Sisteme de itiraz edemediğin için maç 9-0 başlıyor. Net bir vuruş olmadan. Yani bunlara gerçekten çare bulunması gerekiyor. Okay. I want to say first of all, now I think we are not doing taekwondo. Many kickbox player now is successful because now nobody is using the too much high level is taekwondo technique. That's why. And semi-contact players also now is getting successful too, according to taekwondo player. Everybody is losing the taekwondo techniques.
If you are asking to me that question, is in my opinion, if manual system and electronic system, they have to combine. What's the meaning? That's one. Sometimes nobody's understand how they get the points. Is if touching the, for example, I don't feel is the touching my head, but it's suddenly it's 3 or 6 points. And also, like a Steven show us, is the monkey kick. That's what's the meaning, is the monkey kick. Is like a we are doing taekwondo. Anyway, maybe if the referees, if high level techniques for taekwondo, if doing some players, just referee handle it. Okay, this is the point, but system not giving or not. Just referees has to be responsible to, okay, this is really taekwondo technique. And also some of that type of things, referees, maybe they can't do that, but if some players doing like a monkey kick or different strange kick, and referees cancel it directly from the system. I'm thinking like that, because otherwise now it's going well, nobody's like it. Taekwondo is all the spectator, and I'm bored for taekwondo. And also I don't thinking the spectator, because they are really bored in our family too. But I think we have to do for taekwondo techniques, we have to focus on taekwondo techniques. That's my opinion, like a combined manual system and electronic system together, something. That's it. I think he should be technical director. Actually, it's the same opinion with me. You think the same. 타제굴 씨가 말씀하신 거는, 제 포인트는 지금 두 분 모두 좀 좋아하지 않고 계세요. 그 지금 전자로만 스코어링 하는 거를 좋아하지 않으셔서, 생각하신 그래도 좀 좋은 방법이라면 일렉트로닉으로 하는, 지금 기계 방식으로 하는 시스템과 PSS라고 제가 들었는데, 그 방식과 심판이 체크해서 판정하는 방식을 결합하는 방식이 좀 옳다고 생각을 한다고 합니다. 실질적인 태권도 기술이 쓰여지지 않는 이유는 그냥 쉽게 스코어를 낼 수 있기 때문에, 그 포인트를 올리기 위한데 포인트가 너무 맞춰져 있어서 실제로 파워 있고 테크닉이 좋은 퍼포먼스가 전혀 나오지 않고 있어서 되게 재미없게 보고 계시대요. 가족들 모두 흥미를 잃고 계시고, 주변 모든 지인분들도 그 부분에 대해서 좀 실망스러움에 대해서 얘기를 하시고, 굉장히 스티븐보다도 더 강력하게 말씀을 하시고 계십니다. 그래서 제일 중요한 건, 아까 멍키킥이라고 잠깐 말씀하셨는데, 그냥 태권도 도장에서는 정신을 가리키며 그 제대로 된 품새를 가리킬 때 전혀 배워보지 않았던 포인트를 내기 위한 그런 키킹 같은 거를 하게 되면서부터 점점 재미없어졌고, 스티븐 씨도 말씀하셨어요. 스티븐도 말씀하셨지만, 파워풀하고 좀 더 근력을 가진 근육을 가진 선수들이 직접 싸우고 파워풀하고 스펙타클하게 하던 그게 태권도라고 생각을 하고, 마지막으로 타제굴 씨가 처음에 시작할 때 말씀하셨던 건, 이건 태권도가 아니라고 말씀하셨어요. 타이완도 사랑해요. Thank you so much. You don't pay.